continue with our lecture on vector value function, where we have taken a look yesterday on the unit tangent and unit normal vector. So kita dah tengok macam mana nak dapatkan unit tangent vector and also unit normal vector of a vector value function. So today kita juga dah tengok arc length and also arc length with base point. So today kita akan continue with, so we have go through this exercise yesterday. Hari ni kita ada arc length, the exercise you can try by yourself where everything the answer is over there, writing down the final answer. So kita continue dengan motion along a curve. Okay, so what does it means by motion along a curve? A motion along a curve for the two dimension, meaning that you have your x function and also your y function at any time t, is given by the following. So we will have to find the position vector, that is the original vector, vector r, rt equal to xt, yt, what we call it, the function for the x and y, and then velocity for the position vector will be denoted by vt, that is equal to taking the first order derivative of rt. Speed s akan sama dengan the Euclidean length of the velocity. Okay, you take Euclidean length vt atau Euclidean length bagi r prime t. And acceleration akan sama dengan a denoted by at, the acceleration, equal to the first order derivative of the velocity or second order derivative of the position vector. Okay, so note that rt akan sama dengan integration of the velocity. So these are all the parameter, the value that we are interested for motion along the curve. We have the position vector, velocity vector, speed, and also acceleration. So we have three examples. Then kita try this example together. The first one, find the velocity and speed of a particle with position vector rt equal to 3 cos t and 3 sin t. So cuba buat the first example. Saya change to my iPad lab. So try that example. All of the queen and the king of the sun. Okay, so kita dah tengok these are the parameter that we are interested with motion along a curve. So kita tengok this example, motion along a curve. Okay. Example. So the first example, dia kata find the velocity and speed. Transition slideshow from current. Okay, so find the velocity on a speed of a particle with position vector rt equal to 3 cos t I plus 3 sin t j. So for example 1, you were given, okay, vector of rt, the position vector, equal to 3 cos t I plus 3 sin t j. So soalan minta apa? Find the velocity and speed. So dia nak v, t dan also speed sama dengan s.
S akan sama dengan Euclidean length of VT. So velocity akan sama dengan velocity V of T equal to R prime T. Okay. So you were given your RT equal to 3 cos Ti. So bezakan first order derivative of vector R. Awak akan dapat bezakan 3 cos T. Dapat apa? Oi, bezakan 3 cos. Negatif 3 sin T. Negatif 3 sin T. Tengok Ramona juga yang jawab. Negatif 3 sin T I. Bezakan 3 sin akan dapat 3 cos T J. Okay. So itu adalah dia punya velocity. Hence velocity V of T akan sama dengan negatif 3 sin Ti plus 3 cos T J. Okay. So daripada sini soalan kedua dia kata dapatkan speed. Speed S akan sama dengan Vt. Okay. The Euclidean length of vector velocity. So S akan sama dengan sed bagi negatif 3 sin T kuasa 2 tambah 3 cos T kuasa 2. So akan dapat sed 9 sin squared T tambah 9 cos squared T. That is equal to 9 sin squared T tambah cos squared T. Ya, betul jawapan Khairil. Sed 9 equal to 3. So velocity, speed dia akan sama dengan 3. Okay. So yang dah cuba example 2, example 2 dia kata dia bagi RT sama dengan T plus exponential negatif T tolak 1 T squared per 2 tambah T. Okay. So dia suruh dapatkan acceleration. The question wants you to find acceleration. Apakah dia punya acceleration? So those who have finished, cuba example yang kedua. Okay, done kelas. Done with this one? Done. Okay. This one is done. What about the others? Those who have finished, try example 2 where you have the vector, the position vector T tambah exponential negatif T tolak 1 I. Dan dia punya J vector is T squared over 2 plus T. Ini yang dia buat kurungan segitiga tu cara, another notation. Okay. Another cara untuk tengok awak punya, untuk wakilkan vector. So kalau ada curve macam itu, that is actually denoted the vector.
So cuba example kedua, those who have finished. Done, class? So kita tengok example kedua. Dia kata you were given your vector function for that one. Okay. RT akan sama dengan T tambah eksponensial negatif T tolak 1 I, okay, tambah dengan T kuasa 2 per 2 tambah T J. Okay. So daripada sini dia kata dapatkan acceleration. Acceleration AT akan sama dengan V prime T atau sama juga dengan position vector taking the what we call it second order derivative of the position vector. So saya nak guna formula yang ini. Senang, daripada position vector tu terus dapatkan dia punya second order derivative. So R prime T, bezakan T akan dapat 1, bezakan eksponensial akan dapat negatif eksponensial negatif T sebab kita bezakan kuasa eksponensial tu. And then tolak 1 jadi kosong, tambah dengan 1 per 2 constant boleh keluarkan, tu akan jadi 2T tambah dengan 1 J. Okay. So akan sama dengan 1 tolak eksponensial negatif TI tambah T tambah 1 J. Okay. So ini adalah R prime T. So dapatkan second order derivative R double prime T, bezakan 1 dapat kosong, bezakan negatif eksponensial negatif T akan dapat negatif eksponensial negatif T I. Tambah dengan bezakan T dapat 1 J. So akan sama dengan eksponensial negatif Ti tambah J. Okay. So from here the acceleration AT akan sama dengan eksponensial negatif Ti tambah J. Okay. So itu adalah example yang kedua. So yang boleh, yang dah finish, try example ketiga. Example ketiga, you were given V T sama dengan T tambah 1 T kuasa 2. Okay. Initial position R0 akan sama dengan 1 dan juga negatif 1. Find the position vector. So apakah RT? Itu soalan yang ketiga. Done class?
Dan cuba buat example ketiga tu. Okay, so untuk example kedua, dia bagi example ketiga, dia bagi VT sama dengan TI. Okay. Dia bagi vector of T akan sama dengan T tambah 1 I tambah dengan T kuasa 2 J. Okay. Dan dia bagi vector R at T equal to 0 sama dengan I tolak J. Okay. Yang ini adalah position vector at T equal to 0. Initial state T equal to 0. So daripada sini dia kata dapatkan position vector. So what is RT? Yang ini adalah persoalan dia. So daripada sini R of T akan sama dengan integration bagi vector of VT dt. So we want to integrate vector T plus 1 I tambah T kuasa 2 J terhadap dt. That is, you will do the integration T plus 1 I, okay, dt tambah integration bagi T kuasa 2 J dt. Okay. So integration bagi T plus 1 akan dapat T kuasa 2 per 2 tambah T tambah C1 I. Sebab dia adalah indefinite integral. Tak ada apa nama dia? Tak ada boundary for the integration. And then plus T kuasa 3 per 3 tambah C2 J. So ini adalah dia punya vector of RT. So we want to solve for C1 and C2 as given R0 equal to I tolak J. Okay. So substitute T equal to 0 in RT. Awak akan dapat T kuasa 2 per 2 tambah T tambah C1 akan sama dengan 1. And T equal to 0, 0 plus C1 sama dengan 1. So you will get C1 equal to 1. Okay. Then awak ada T kuasa 3 per 3 tambah C2 equal to negatif 1. 0 plus C2 equal to negative 1 and C2 equal to negative 1. So dapat tak dia punya position vector? So from here you will have, okay, hence the position vector R of T akan sama dengan T per 2 tambah T tambah 1 I
tambah dengan T kuasa 3/3 tolak 1 J. Okay. T kuasa 3/3 tolak 1 J. So itu adalah dia punya jawapan akhir. Okay. So this is your jawapan akhir. Itu adalah persamaan bagi dia punya position vector. Dapat Dapat. Ada soalan so far? So far so good. So good, bagus. So yang ini motion along the curve. Sebabnya kita deal dengan dua dimensi, I dan J. So the next one, kalau awak ada I, J and K for your vector function. So we will have motion in space. So saya bagi salin siapa yang tengah menyalin. Yang dah salin, dah siap, boleh tengok motion in space. The next one. Miss, Ya? untuk I komponen yang T tu memang tak ada T square lah. Tak dengar. Untuk I komponen Aha. yang T tu, T bagi 2 tu tak ada T square lah. Oh, T squared, T squared. T squared per 2. Ni tadi sebab terpadam. Thank you, Elfis. Dan kelas. Dan or no chat. Dan lah. Belum. Done. Okay. Syahrul Aiza is done. What about the rest? Done. Okay. So this is about motion in space. The next motion in curve. So the next one sama juga dengan motion in space. The same as motion in curve, we have motion in space. Yang mana motion in space, we are dealing with 3 dimension. Okay. Kita deal dengan 3 dimension, that means you have your I, J and K component, and your function you will have xt, yt and zt. Okay, as your vector component. So a particle that moves through the 3 dimension space at any time t is given by the following. We will have the position vector, vector r, equal to the function or the component for I, J and K. For I, you will have x of t. For J, you will have y of t. And for K, you will have z of t. So the velocity of the particle Vt akan sama dengan taking the first order derivative of r prime t. So the speed s akan sama dengan taking the Euclidean length of Vt and then the Euclidean length of the velocity, and the acceleration at akan sama dengan taking the first order derivative of the speed
or of the velocity, or you can also taking the second order derivative of the position vector r double prime t. So example, find the velocity and speed of a particle with the position vector of 3 sin t, 5 cos t, 4 sin t. And in example 2, find the acceleration of a particle with position vector rt akan sama dengan 3 sin t, 5 cos t, 4 sin t. Okay. So cuba buat this example. This card. Okay. So dia kata example 1, find the velocity. You were given RT. Vector position vector awak dia bagi sama dengan 3 sin Ti tambah 5 cos Tj tambah 4 sin Tk. Okay. So yang ini adalah awak punya position vector. Betul kan? 4 sin Tk. Okay. Betul. So soalan dia, find the velocity v, t and s. Speed. Okay. Find the velocity and speed that is equal to Euclidean length of the velocity. So the velocity v of t akan sama dengan r prime t. So bezakan that vector, dapatkan vektor r prime t. So sama dengan apa? Dan okay, so daripada sini apakah first order derivative of vector r? Bezakan 3 sin akan dapat 3 cos t i. Bezakan 5 cos t, Negatif 5 Negatif sin 5 sin T. negatif 5 sin tj. Bezakan 4 sin t akan dapat 4 cos t. 4 cos t k. Okay. So daripada sini, ini adalah awak punya velocity. So this is your velocity. Okay. So speed akan sama dengan Euclidean length. You will get 3 cos t kuasa 2 tambah negatif 5 sin t kuasa 2 tambah 4 cos t kuasa 2. Where you are going to have 9 cos squared t tambah 25 sin squared t tambah 16 cos squared t. Yes, dapat 5. Betul jawapan Keril Naim. Okay, so cos tambah cos, this one, cos squared tambah cos squared, 9 tambah 16, you akan dapat sed 25 cos squared t tambah 25 sin squared t. So sed 25 cos squared t plus sin squared t sama dengan sed 25, you will get the speed akan sama dengan 5. This one will become 1. So dapat Itu adalah dia punya speed. So the next one, cuba dapatkan dia punya acceleration. The same vector,
So dapatkan soalan kedua, find the acceleration of a particle with position vector 3 sin t. So apakah dia punya acceleration for this vector? Yang ini adalah example kedua. Sebab dia punya vector function sama. So this is example 2. So you just find the acceleration akan sama dengan A t will be equal to, okay, dia sama dia punya vector function. So we just find dia punya acceleration. Aduh, salah pula tak juga. Example tadi. Okay. So acceleration AT. AT akan sama dengan V prime T R double prime T. So dapatkan dia punya acceleration. Yang inilah daripada sini. From here, you just calculate R double prime T. So dapat apa? Bezakan 3 cos T dapat negatif 3 sin T I. Dan bezakan negatif 5 sin T, awak akan dapat negatif 5 cos T J. Bezakan 4 cos T akan dapat negatif 4 sin T K. Okay. So itu adalah dia punya acceleration for this vector. That is example 2. Okay, faham tak semua kelas? Berkaitan motion in space, motion along a curve, unit normal vector and unit tangent vector. Faham tak? Faham. Faham. Okay, saya bagi salin sekejap, lepas tu kita masuk the next one. The next one nota saya belum siap lagi, tapi kita masuklah sikit. Alang-alang ada masa. So next week, maybe hari Monday tu last class. Kelas lain dah habis syllabus, ke ada lagi? Belum. Oh belum.